Good morning, friends. Good morning, everyone. Okay, wishing all of you happy Ram Navami to you and your family also. आज हम लोग एनालिसिस करेंगे वीकली फोरकास्ट व्हाट विल हैपन इन द अपकमिंग वीक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू एनालिसिस फॉर इंडेक्स निफ्टी. नाउ so if you will analyze it closely, market on 26th Feb 2024 and again 24 means 26th. I am just taking here daily chart and it is my 26th Feb 25th 27th. 29th Feb it is market close. So we are taking here 28. Now if you will analyze here 2024 where market was on 28th Feb, and if we will analyze here, market was same in the range of this. Sorry, let me take 28th. 28th. No. 25th 2024, market was there, Nifty was there, and again after 1 year, market has made a round pattern here. The structure is normally like your temple structure, and it has come down on the same date 28th Feb 2024 to 28th Feb 2025. Within a period of same time duration, same cycle duration of 1 year, it has reached, price has reached at the same range where it was before 1 year. So now it means we can say that history is repeating itself. Now, from here, market has taken support and it turns to go up. And again, from this level, market has done upside movement. Right now, it is doing retracement. This kind of scenario is possible here because history is repeating itself. Now, if you want to learn more about this, you can watch this video. It is my channel Smart Swivel, and you just watch this video. Gann and Hurst weekly forecast from 10th March to 14th March, where I have described what will be the market direction as per based on WD Gann time cycle analysis and also Hurst time cycle analysis. I have already recorded this video. Now, so if we will use Ichimoku indicator, Ichimoku is not an indicator, Ichimoku is completely a system.
here it is my setting 18, 26, 52, 56. Here market has started moving it also cross conversion line and this, and right now market is exact at the baseline. This red color is your baseline where market is at right now. मार्केट अभी यहाँ पर है। अगर मार्केट में यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट होती है तो there is a chances to go up, but right now cloud is red, so cloud is indicating that right now more fall is about to come in the upcoming days. When color of the cloud turns green and इसके ऊपर में हो, we can say right now market is bullish, but here it has turned bearish, and right now exact rejection from the cloud it has taken, and right now it is at the baseline. ये exact baseline पर है. So what we can conclude from there, color is red, it has taken rejection, it is on the baseline. So due to your global sentiment, more panicness will about to come, but 22,233 level is most important level. Here market after falling so sharp, कोई भी कैंडल किसी के ऊपर में क्लोज नहीं हुई है डेली कैंडल पर, बट एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट, एग्जैक्ट अपसाइड मूवमेंट कम फ्रॉम दिस लेवल एंड फ्रॉम 28 मतलब लास्ट ईयर की जो डेट थी उसके अराउंड से इट हैज डन नाउ. आफ्टर कमिंग टू दिस लेवल, इट इज एन important level, there is again chances to go up. And if market has not broken previous swing, so we can't say that market has turned its structure. Means to change market structure, it must follow a structure like this. Right now, a structure is like this. But it has not crossed previous swing, so we cannot say that market has turned its phase. We can say that market is forming here a round pattern, it is forming here, and it is your cup and it is the handle pattern. So any candle break out of that handle will turn market again into positive direction. It is cup and handle pattern market is forming. Now, तो ये सारी एनालिसिस ऑलरेडी यूट्यूब पर है, यू कैन गो एंड वॉच. नाउ फॉर मंडे 7 अप्रैल, निफ्टी की जो गैन कॉम्बो पॉइंट्स नंबर है 23539. Nifty will be bullish. Plot all the labels on the chart. Nifty will be bullish above this number and it will be bearish below this number. So if it has given, if any 15 minutes candle has given close below this number, so it is your stop loss and this is your target. And if any candle 15 minutes closes above this number, it is your stop loss and it is your target. Similarly for the Bank Nifty, Fin Nifty and Sensex. Now, similar for the crude oil,
अगर क्रूड ऑयल 5419 इज इट्स गैन कॉम्बो पॉइंट्स फॉर द एंटायर वीक, अगर इसके ऊपर में क्लोज होती है 5506, इट विल बी योर स्टॉप लॉस एंड इट इज योर टारगेट टू कम इन अपकमिंग डेज, and if it closes below this number, it is the target to come in upcoming days. Similarly for the gold future and silver future also. So mark all this level on the chart and take the trade. Now total month की upside range is 24369, downside to 1439. So you can make any hedging strategy, neutral hedging strategy based on this range. अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज में क्लोज होती है, ये विल मेक अ प्रॉफिट. अगर इसके बाहर क्लोज होती है, ये विल इनकर लॉस. तो आप ये टोटल मंथ की बैंक निफ्टी की रेंज है. इट इज द रेंज ऑफ इन निफ्टी. सो फॉर अपकमिंग डेज it is the range for the nifty for the entire week, for the it is for entire week, and it is for entire April month. Now what is tomorrow range? कल की रेंज है 2310170 एंड 22638 फॉर निफ्टी. अपसाइड अगर ये मूव करती है 23170 एंड 22638. अगर 638 के नीचे अगर कल की कैंडल मतलब डेली क्लोज करती है, इट मीन्स मोर पैनिकनेस विल बी इन द मार्केट. ये है बैंक निफ्टी. फिर निफ्टी की डेली रेंज. नाउ फॉर मंडे जो स्टॉक्स कॉम्बो में आ रहे हैं, इट इज ब्रिटानिया, मुथूट फाइनेंस 7 कॉम्बो, एचडीएफसी बैंक 6 कॉम्बो, पेज इंडस्ट्री 5 कॉम्बो. सो ट्राई टू मेक द ट्रेड बेस्ड ऑन दिस कॉम्बो. आप लोगों को जो मैंने एक्सेल सीट प्रोवाइड किया है अपनी पेड मेंबर्स को, फाइंड द टाइम एंड टेक द ट्रेड, मार्क द हाई एंड लो एंड टेक द ट्रेड. नाउ मैजिकल कैंडल इन इंडेक्स फॉर 7th अप्रैल 935 टू 940 की जो कैंडल होगी, इट इज योर क्रेजी कैंडल, क्रेजी टाइम, एंड इट इज ऑल्सो मैजिकल कैंडल. सो मार्क दिस कैंडल हाई एंड लो. मीन्स सपोज निफ्टी on 5 minutes chart has formed a candle like this. So mark this candle high and low, and whichever side market breaks, take the trade on proper retest. Whichever side market breaks, take the trade on proper retest. If it gives upside breakout, it is your stop. Upside breakout तो इस कैंडल की लो स्टॉप लॉस होगी. अगर ये डाउन साइड ब्रेक करती है तो अप साइड विल बी योर स्टॉप लॉस. Similarly, it is the magical candle in XAU USD gold for 7th April. 542, 545, 9 to 905, 1 to 15, and 540 to 545. And the most important golden time is this. Calculate crazy time. It is 540 to 545 candle. Mark this candle high and low and then take the trade. Now, OTX कैंडल, वन कैंडल स्ट्रेटेजी. एक कैंडल से हम लोग सारी लेवल, सारी टाइम, एवरीथिंग वी कैन फाइंड एंड ट्रेड बेस्ड ऑन ओनली वन कैंडल आइडेंटिफिकेशन. सो फॉर first I am taking here Nifty. For Nifty, OTX कैंडल की जो टाइमिंग है, ये 7th मार्च 145 की जो कैंडल बनी है, इट इज योर OTX कैंडल आइडेंटिफाइड बाय OTX इंडिकेटर. नाउ
तो ये अभी मार्केट यहाँ पर है, तो हमें ये जो मेरी लेवल है, दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर मार्केट कैन टेक सपोर्ट एंड, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। बट राइट नाउ मार्केट इज एट 22904। इफ इट कम्स डाउन, फर्स्ट फर्स्ट सपोर्ट लेवल 7 मार्च 1:45 PM की जो कैंडल की हाई एंड लो है, where from market can take support. It is another OTX candle formed on 4th April 11:15. Mark this candle high and low, where from market can take again support or resistance. Now, here is my again OTX candle formed, where from market has taken proper support here and moves upside. Here it is rejected from there, and on proper retracement to this level, it has given downside. So again, mark all these three OTX candle high and low. 7th March 145, 1st April 145, and 4th April 11:15. For it is for Nifty. Now, OTX candle for Bank Nifty, 5 minutes chart, sorry, it is mistyped. Here it has formed OTX candle, so mark this high and low of this candle, where market can take support and move. Here it has taken resistance and moved down, and after breakdown and proper retracement, only a small candle of 15 to 20 points can give you big profit. Now it has taken support here and starts moving upside. Again, it has formed OTX candle here. So in 5 minutes. So 4th April 3 बजे की जो कैंडल है, इट इज वन टाइम एक्सटेंडेड कैंडल. मार्क दिस हाई एंड लो, एंड again price comes from there. Chances of taking rejection is more, because this OTX is in a combination. This OTX zone is in a combination, so chances of taking rejection increases. It is called OTX combo. In the same time frame, again OTX combo अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी होती है. और हमें डाउन साइड के लिए यू हैव टू, हमें 5 मिनट पर कोई अभी, मतलब मेन बात है, रिसेंट OTX आई हैव नॉट गॉट, सो आई हैव चेंज्ड हियर टाइम फ्रेम टू 15 minutes, and on changing time frame to 15 minutes, I have got an OTX can. Sorry, it is 15 minutes, but something screenshot is a problem. Now, if any, it is the downside OTX candle. मीन्स अगर इसके ऊपर में क्लोज करती है, चांसेस ऑफ मूविंग इज मोर. सो फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी की जो अप साइड एंड डाउन साइड की ट्रेड होती है, रेंज होती है, इट विल बी डिसाइडेड बाय 2 अप्रैल 10:05 की कैंडल, अगेन 2 अप्रैल 3:30 की कैंडल, अगेन 4 अप्रैल 3 बजे की. इट इज द कैंडल. And if market breaks this candle and retest, chances to come market at this OTX is there. It will touch. Now, OTX candle for Britannia 5 minutes. It is the one time extended candle, approximately 7 to 8 point candle, proper upside breakout, and here proper retracement. It has, it means one is small candle
can give you big profit if you can trade this candle in a proper setup, proper way. तो ये कल के लिए कैंडल है अप साइड की। अभी मुझे रिसेंट कैंडल नहीं ऑब्टेन हुई है, बहुत पास्ट की है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड हियर, बट मैं अपनी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। कल मैं अर्ली मॉर्निंग में डाउन साइड की मैं अपनी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। नाउ कॉम्बो में HDFC बैंक है, आई हैव गिवन हियर कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट इज ब्रिटानिया, सेकंड वन इज मुथूट फाइनेंस। So, what is the OTX range for Muthoot Finance? This is the one-time extended candle it has formed, and it is the red candle. It is the red candle it has formed, big candle. And superb rejection on the next day. ये कैंडल है 3 अप्रैल 3:25 की कैंडल है। दिस इज द कैंडल, सॉरी मेरे से हाइड हो गई है। 3 अप्रैल इज द डेट and time is 3:25, 5 minutes candle. Here it has given downside breakout and superb retracement there, and now this is the fall. Again it has come and touched this OTX candle, and now this is the fall in Muthoot Finance. This one candle is enough to trade with a small stop loss, big targets. Until and unless जब तक कोई नेक्स्ट कैंडल नहीं बनती है, we will take a previous candle where market will dance around this candle. Now HDFC बैंक, कल के लिए HDFC बैंक की OTX की कैंडल है ये प्रीवियस, ये वाली कैंडल, ये वाली रेंज है, और नेक्स्ट OTX कैंडल इज देयर 5 मिनट्स। तो कल के लिए HDFC बैंक की रेंज कैंडल है ये। Now I have given you Britannia, Muthoot, and now OTX XAU USD Gold 5 minutes chart. Here is my OTX candle it has formed and also detected by indicator. Superb reversal, only this point SL, super reversal, again super rejection it will. And it has given upside breakout, then it has given superb. So here again one OTX formed. So here it has given upside breakout, but it has come down. This breakout actually fell, and it has taken exact support on the next OTX candle it has formed. Again here next OTX candle support, next OTX candle support, and it has moved here. Now superb rejection from this OTX and also superb rejection from this OTX. So this a small candle is enough to trade rather than time cycle, price action, and anything. Only 4 points candle is there, and it has given one-sided superb movement there. Now here again OTX candle has formed, and now last OTX candle one time extended, and here OTX candle one time extended is in the same range. So it is called OTX combo in the same range. Best magical zone to take the trade here. It is the best magical zone. Again here market reach and sir, here it has taken resistance, superb rejection, and again it has given breakout and reaches there upper and superb rejection. Only 4 points candle can give you so many points there. तो इस मतलब कैंडल को आपको मार्क कर लेनी है। इट इज नियर बाई व्हाट आई विल अपडेट, मैं सॉरी इट इज एक्चुअली हिडन बाई, ये मेरी माउस से हाइड हो गई है। फर्स्ट मार्क
2nd April, I will update this and then 11:55 and then mark this candle and trade throughout the day. Market will dance until and unless next OTX will not be found. Market will dance around this OTX candle. Now, I have given all the OTX level. Solar eclipse astrological impact. Solar eclipse was on 29th March, important astro date 27th March. So 28th March high and low and take the trade. Means 28th March high and low. Right now it has given superb downside movement because it has given downside breakout and retracement. It has already given more than 500 points in Nifty. 28th March candle. 28th March is your TCD timing candle और इसकी high low it has given downside breakout and it has given super movement. Similarly, XAU USD gold 31st March astro date as solar eclipse date was on 31st March. Mark this high and low and it is still valid. So if you will go to the chart of XAU USD 31st March. Market was nearby high and it has made high there. High has broken but प्राइस ने यहाँ पर टाइम नहीं बिताया. प्राइस हैज नॉट स्पेंड टाइम एंड दिस ब्रेकआउट फेल एंड on proper retracement to the high of this candle it has given super movement. So दिस इज माई वीकली फोरकास्ट. ये मेरी टेलीग्राम की लिंक है. इट इज माई ईमेल आईडी. इट इज माई कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, थैंक्स अ लॉट. You will get all details in my telegram. All details in my telegram. Telegram is free. You can join this one. और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. ओके, थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस डे.